and welcome on board to WestJet flight number WS129 to Vancouver. Our flight time will be 1 hour and 9 minutes. Our flight crew today is Captain Annie and First Officer Brian. My name is Anne and I have a pleasure of working with Sheldon at row 22, Lydia at row number 4, and Rico at row number 1. Your safety is important to us and we ask for your attention as we review the following safety information. There is safety feature card located at your seat which indicates the safety feature of this aircraft. Please take it out and follow along as we cover some very important information. Seatbelt and no smoking signs are visible throughout the cabin. Please comply with them at all times. Smoking, including e-cigarette and vaporizers, as well as consuming your own alcohol, including duty-free, is prohibited. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be fastened low and tight across your hips. To fasten, insert the flat end into the buckle and pull on the strap to tighten. To release, lift the top of the buckle. Turbulence may occur without warning. We recommend that you keep your seatbelt fastened at all times, even when the seatbelt sign is off. In the event of emergency, you will hear the command to brace. Refer to your safety feature card for your brace position. Do not take any carry-on baggage with you during the evacuation and follow the directions of the crew. There is a total of 8 emergency exits, 4 window exits located mid-cabin over the wings, 2 door exits located at the front, and 2 door exits located at the back. Please take a moment to find the exit closest to you along with all other exits. Should a power loss or emergency occur, floor lighting will come on and all exits will be indicated by illuminated exit signs. Should the cabin pressure change, oxygen mask will drop down from the panel above you. Remain seated and immediately pull the mask toward you to start the flow of oxygen. Please place the mask over your nose and mouth and place the elastic strap behind your head. Pull the 2 loose ends at the front to tighten. Put your mask on first before assisting anyone else. In preparation for takeoff, please ensure your seat back is upright and your tray belt is stowed. If your electronic device becomes wedged within the seat, do not adjust the seat or try to retrieve it. Call your cabin crew immediately for assistance. Always use care when retrieving carry-on baggage from the overhead bin to avoid injury to yourself or to other guests. Thank you for choosing WestJet as part of your journey today. Please let any crew member know if you have any questions or safety concerns. We hope you enjoy your flight. If you are wearing a face mask and the oxygen mask drops from the panel above you, please remove your mask before donning the oxygen mask and follow the demonstrated procedure. The crew members will demonstrate a safety demonstration once again in French. Please give your close attention to the demonstration. Thank you. Votre sécurité est notre priorité. Veuillez nous accorder votre attention alors que nous présentons les mesures de sécurité suivantes. Vous trouverez devant vous une carte des mesures de sécurité concernant cet avion. Veuillez en suivre avec nous les points importants. La cabine est munie de voyants concernant les ceintures et l'interdiction de fumer. Veuillez vous y conformer en tout temps. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou des vapoteuses et de consommer vos propres boissons alcoolisées, y compris celles achetées aux boutiques hors taxes. Votre ceinture de sécurité doit être bouclée et ajustée à vos hanches lorsque les voyants des ceintures sont allumés. Pour ce faire, insérez la languette de métal dans la boucle et tirez sur la courroie pour l'ajuster. Pour la détacher, soulevez la boucle. Des turbulences peuvent survenir sans avertissement. Nous vous recommandons de garder votre ceinture bouclée en tout temps, même lorsque les voyants des ceintures sont éteints. En cas d'urgence, vous entendrez une commande vous demandant de prendre votre position de protection. Consultez votre carte des mesures de sécurité pour connaître votre position de protection. Ne prenez aucun bagage avec vous en cas d'évacuation et suivez les directives de l'équipage. Il y a au total 8 sorties de secours, soit 4 hublots de sortie au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, 2 portes à l'avant et 2 portes à l'arrière. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de votre siège ainsi que l'emplacement des autres sorties. S'il y a une
panne d'alimentation ou une urgence, l'éclairage de plancher s'allumera et toutes les sorties seront indiquées par leur enseigne de sortie illuminée. En cas de changement de pression dans la cabine, le panneau situé au-dessus de vous s'ouvrira et déclenchera des masques à oxygène. Restez assis et tirez immédiatement sur un masque afin que l'oxygène se libère. Placez-le sur votre nez et votre bouche tout en passant la bande élastique derrière votre tête. Tirez sur les deux extrémités à l'avant pour l'ajuster. Mettez votre masque en premier avant d'aider les autres. En préparation du décollage, veuillez redresser votre siège et votre tablette. Si votre appareil électronique reste coincé dans votre siège, n'essayez pas de le récupérer ou d'ajuster le siège. Demandez immédiatement l'aide d'un membre de l'équipage de cabine. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres invités, faites attention en tout temps lorsque vous récupérez vos bagages dans les compartiments supérieurs. Merci d'avoir choisi WestJet pour votre vol aujourd'hui. N'hésitez pas à communiquer avec les membres de l'équipage de cabine si vous avez des questions ou des préoccupations liées à la sécurité. Nous vous souhaitons un bon vol. I don't like what I can fix me up to clock. Put down it.
Flight attendants, prepare for departure. We recommend that you keep your seatbelt fastened anytime you are seated. We would like to remind you that smoking, including the use of e-cigarettes,